our mathematics video. Today discuss about second order derivatives already discussed in previous class. Let us some more examples solve on the second order derivatives. Take this example. If y is equal to a into e raised to mx plus b into e raised to nx such that d square y by dx square minus m plus n into dy by dx plus mn y equal to 0. Okay, show that. ನೋಡ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಶೋ ದಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಇದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೆಸಬೇಕಾಗೈತಿ, ನಾವು 0 ಬರೆಸಬೇಕಾಗೈತಿ. This problem is very important problems. This problems is very important. First you will take given y is equal to a e raised to mx plus b e raised to nx. This function is differentiate with respect to x. Y is a differentiate dy by dx. A e raised to mx is a differentiate m into a e raised to mx. B e raised to n raised to x differentiate, b is as it is. E raised to nx is a differentiate. Nx is a differentiate means n. So multiply that e raised to nx. Already you know differentiation. Okay. This function is again differentiate. D square y by dx square. See here. M into a e raised to mx, b into n e raised to nx. Okay. See here. M is y is equal to a e raised to mx, b is equal to n e raised to nx. Again differentiate that m square a e raised to mx plus n square b e raised to nx. Okay. Consider that equation. Consider d square y by dx square minus given statement m plus n into dy by dx plus mn y. That statement is a RHS. Okay. See here. D square y is already is no m square a e raised to mx plus n square b e raised to nx minus m plus n is as it is. Dy by dx is also getting m a e raised to mx plus bn e raised to nx. See and simplify that. M square a e raised to nx as it is. N square b e raised to nx is as it is. Minus m into m square a e raised to mx. See it. M into b plus m and y. See it. M square, see it. M plus n into dy by dx. So multiply this term. M into m square a e raised to nx. M into b plus b m n e raised to nx. Next again multiply that minus n into multiplications plus mn a e raised to mx a e raised to mx. N is multiplied here. Bn square e raised to nx plus mn. Y is also simplification. Y, what is the y? Here ae mx plus be nx. Once again simplify that. M square as it is this step plus n square b raised to e raised to nx as it is. Taking minus sign is multiplications here. Minus
plus minus 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 complete here plus simplify that mn a e raised to mx mn b e raised to nx. Okay. Observe this step. M square e raised to mx is here. M square e raised to mx is here. This is a plus sign, this is a negative sign. Here get cancelled. See here, observe n square b e raised to mx. Here get cancelled. See here, bmn e raised to nx. bmn e raised to nx. This is the positive sign, this is the negative sign, get cancelled. This is this one get cancelled. Remaining we get 0. Remaining we get 0. This is a, take that is a LHS. We get RHS. Yes, LHS is equal to RHS. Hence the proof. Okay. Sin inverse x bracket square show that 1 minus x square d square y by dx square minus x into dy by dx is equal to 2. Check once again questions. This is very important questions. Very important questions. What is a given? What do you show? Now ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರ ನಾವು ಏನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು? Here. First I will take given function y is equal to sin inverse x bracket square. Okay. This function is a differentiate with respect to x. Y is a differentiate dy by dx is equal to this function is differentiate to sin inverse x. Sin inverse x is again differentiate 1 divided by root 1 minus x square. Okay, this root 1 minus x square sent to this side, root 1 minus x square into dy by dx sin inverse x into. Observe here, one condition is here. ನಮಗೆ ಇಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದ ರೂಟ್ ಒಟ್ಟೆ ಇರಬಾರ್ದು. ರೂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ರೂಟ್ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ 1x ಸ್ಕ್ವೇರ್ dy by dx whole bracket square again sin inverse bracket square sin inverse x bracket square 2 ಇದಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 square nothing but is 4. Okay, observe the function here. Sin inverse x bracket square is equal to y. That is a given function. So 1 minus x square dy by dx bracket square minus y 4y. That is 4y. Again differentiate this function. What do we get? See here, this is a first function, this is a second function. So first function as it is, second function is a differentiate 2 dy by dx into dy by dx is again differentiate because that is a standard function now. Dx square 4 is as it is, y is again differentiate dy by dx. Sorry. Only first function as it is, second function differentiate, no? Next one, second function as it is, first function differentiate. dy by dx bracket square into this function is differentiate. 1 minus x square is a differentiate minus 2x. 1 is 0 minus x square is differentiate is a minus 2x.
4 is as it is. Y is the differentiate, that is the dy by dx. ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಇದರ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ರೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇವಿ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4y is also differentiate that. Observe this step. Common is 2 into dy by dx. You do dy by dx is here. Dy by dx is here. Common outside. 2 dy by dx. Bracket 1 minus x square. Close bracket applied to here. You know the remaining ಏನು ಇರುತ್ತದೆ d square y by dx square plus dy by dx ಇಲ್ಲಿ to ಇಲ್ಲಿ outside ಹೋಗಿದೆ plus into minus is here dy by dx into x. Okay, complete the closure bracket 4 into dy by dx. Observe here multiplication sign is here, multiplication is sign is here, middle sign is equal, so direct cancel dy by dx. dy by dx is cancelled, 2 ones are 2 twos are. Remaining answer is 1 minus x square d square y by dx square minus x into dy by dx is equal to 2. ನೋಡಿ ಏನು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ ಬಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ 1 minus x square 1 minus x square d square y by dx square d square y by dx middle sign as it is x as it is dy by dx equal to 2. Hence the solutions. This is a very important problem. This is a 5 marks problems. Okay, first delete ಅನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು, ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, next problems, third problems you will take. Y is equal to tan inverse x bracket square. Y is equal to tan inverse x bracket square show that x square plus 1 bracket square y2 plus 2x x square plus 1 into y1 is equal to 2. See here, one thing is here, y2 is nothing but, see a basic things, y2 is nothing but d square y by dx square means y1 is nothing but dy by dx. Okay, what is the given functions? I will take given functions. First, y is equal to tan inverse x bracket square. This is a not to, this is a equal. ನೋಡಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ functions. This function is a differentiate with respect to x. Y is a differentiate dy by dx. Y is a differentiate dy by dx. Tan inverse x is a differentiate 2 tan inverse x is equal to 2 tan inverse x. Tan inverse x is again differentiate 1 divided by x square plus 1 or 1 divided by 1 plus x square. Both are same. Okay. See here, dy by dx. This x square plus 1 is sent to this side. X square plus 1 is equal to 2 tan inverse x. Okay. Again differentiate these functions. dy by dx is again differentiate d square y. First, nodi, observe here, this is a uv function, sir.
So first function as it is, dy by dx is as it is. Second functions we will differentiate 2x. Next plus x square plus 1 is as it is. This function is a differentiate. dy by dx is a differentiate. D square y by dx square. 2 is as it is. Tan inverse x is nothing but 1 plus x square or x square plus 1. Given function is x, given statement is x square plus 1, so I will take x square plus 1. See here, this side is a 2 ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು 2 into 1 divided by x square plus 1 ಬಂತಾ so x square plus 1 is shifted to this side ಆ x square plus 1 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ x square plus 1 is multiplied here 2x x square plus 1 into dy by dx ಈ x square plus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ okay observe here x square plus 1 2 times of x square plus 1 d square y by dx square is equal to 2. Observe the statement, this is a reverse 1 plus 2 2 plus 1, so x square plus 1 bracket square d square y by dx square plus 2x x square plus 1 into dy by dx equal to 2. Again simplify that, x square plus 1 square, this is nothing but a y2 plus this is nothing but y1, 2x x square plus 1 y1 equal to 2. See, this is also very important problems. Compare the statement and this answer, hence the solutions exactly correct that. Once again repeat that. See here, this is a given functions. Now show ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು here. ನಾವು ಇದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಸಬೇಕ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ರಿ ಅನ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ y2 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ y1 ಐತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, log x show that x square y2 plus x y plus y equal to 0. First we will observe the functions. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x. This is a y is a differentiate with respect to x, dy by dx. 3 cos log x is a differentiate minus sin log x. Log x is again differentiate 1 by x plus 4 is as it is. Sin log x is a differentiate. Sin log x is a differentiate cos log x into 1 by x. Observe both functions. 1 by x, 1 by x. Denominator is same. Numerator can be added. 3 minus 3 sin log x plus 4 cos log x whole divided by x dy by dx. Here x is sent to this side, x into
dy by dx, x into dy by dx remaining minus 3 sin log x plus 4 cos log x. ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. y ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy by dx ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ x ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಟ್. ಇದು ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. y2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ, y1 ಬಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ. ನೋಡಿ, this is the UV rule applied to here. So you will take that x as it is, second function is a differentiate, plus dy by dx as it is, first function is a differentiate. Again differentiate that. Minus 3 sin log x is a differentiate, cos log x into 1 by x, plus sign is here, plus sign, 4 is as it is, cos is a differentiate, minus sin log x into log x is again differentiate, 1 by x. Rewrite, minus is both side, common outside, minus sign is outside, remaining 3 cos log x plus 4 sin log x. Denominator is same, numerator can be added, denominator is x. Observe here, minus ಎರಡು outside ಬಂತು, remaining positive sign ಉಳಿತು. This one is as it is, same. This is nothing but y. Observe here, same, both are same. So take minus y by x. X is sent to that side. X into x, x square dy d square y by dx square plus x into dy by dx, x into dy by dx is equal to minus y. This is nothing but y2 here, there. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. y2 plus x into y1, ಇದು ಮೈನಸ್ y ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ plus y equal to 0. This is the solutions. This is the final answer. Observe the given statement. ನಿಮಗೆ ಶೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. x2 ಜಾಗದಾಗ x2 ಇದೆ, y2 ಜಾಗದಾಗ y2 ಇದೆ, x ಜಾಗದಾಗ x ಇದೆ, y1 ಜಾಗದಾಗ y1 ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 5ಕ್ಕೆ 5 ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಪ್ಪೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ತಪ್ಪಬೇಡ್ರಿ, ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, continue in the next period. Thank you for the watching the my video.